Do we have a guide or is this something? Yeah, there you go. Okay. Cool. Okay. Are we still talking about songs? Hinsetzen, schauen Sie. Ja. Penny, Penny, Penny. Hi guys, we have one some friends.
There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Ah, your boldness knows no bounds. Yes, yes. You're clearly a Gryffindor! Have fun. the core. A head like yours is a joy to see. Hufflepuff! Will shape you into the wizard you are meant to be. You can pull those up. Guns N' Roses en dolfijnen. Raken al tientallen jaren een gevoelsnaar bij mij. November Rain was het lied waardoor ik Guns N' Roses wilde gaan luisteren, waardoor ik hun cd's ging kopen. Uiteindelijk was het lied Estranged, wat mij nog meer betoverde. En nog steeds. De videoclip voor Estranged bevat dolfijnen. En dat maakt eigenlijk de videoclip voor mij extra bijzonder. Maar een groot gedeelte van de videoclip is ook hier opgenomen. In de videoclip loopt Axl Rose hier naartoe. De autoweg is dan digitaal vervangen door water met zwemmende dolfijnen. En daarnaast is dan een groot bord waar de dolfijnen al zwemmend op te zien zijn. Op een gegeven moment komt er eentje letterlijk uit het bord. Ook zitten er shots in van Slash die hier begint met gitaar spelen en op een soort trolley hier door de straten gaat. Ik heb de making-of gezien, dus ik weet dat het een trolley is. En ja, zijn gitaarsolo al, moet zeggen, al glijend speelt, terwijl dit op de achtergrond te zien is. Nogmaals, gevoelige snaar. En ja, dus extra ook bijzonder om hier ook even te zijn.